Hello, Storytime friends. Welcome to Bilingual Story Time with Miss Grace. Hola, amigos. Bienvenido al tiempo de cuentos bilingüe con Miss Grace. I want to start today by singing our song. Quiero comenzar hoy cantando nuestra canción. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? Good job, muy bien. Okay, so Monday, March 8th, was International Women's Day, and the whole month of March is actually Women's History Month. El lunes, marzo 8, fue el Día Internacional de la Mujer y todo el mes de marzo es el mes de la historia de mujeres. Entonces, el tema de nuestras historias hoy va a ser para el mes de las historias de mujeres. To honor Women's History Month, our books are going to be on that theme. We're going to read about some strong and courageous women throughout history. Our first book, nuestro primer libro, se llama La princesa vestida con una bolsa de papel by Robert Munsch and Michael Marchenko. Nuestro segundo libro, our second book, is Think Big Little One by Vashti Harrison. Our last book, nuestro último libro, is A is for Awesome, 23 Iconic Women Who Changed the World, written by Eva Chen. Let's start with our first story. Hay que comenzar con nuestro primer libro. La princesa vestida con una bolsa del papel. Elizabeth era una princesa muy linda. Vivía en un castillo y tenía lujosos vestidos de princesa. Se iba a casar con un príncipe llamado Ronaldo. Desgraciadamente, un dragón destruyó su castillo, quemó toda su ropa con su aliento de fuego y secuestró al príncipe Ronaldo. Elizabeth decidió perseguir al dragón y rescatar a Ronaldo. Buscó por todas partes algo que ponerse, pero único que se había salvado del fuego era una bolsa de papel. Se vistió con ella y salió tras del dragón. Resultaba fácil seguirlo porque donde quiera que iba dejaba un rastro de árboles y quemados y huesos de caballo. Finalmente, Elizabeth llegó a una cueva con una puerta muy grande que tenía un aldabón enorme. Tocó la puerta fuertemente con el aldabón. El dragón abrió, asomó la nariz y dijo: «Vaya, una princesa. Me encanta comer princesas. Pero ya me he comido un castillo entero hoy. Estoy muy ocupado. Vuelve mañana». Y dio tal portazo que por poco le aplasta la nariz a Elizabeth. Elizabeth volvió a golpear la puerta con el aldabón. El dragón abrió, asomó la nariz y dijo: «Vete. Me encanta comer princesas, pero ya me ha comido un castillo entero hoy. Vuelve mañana». «Espere», gritó Elizabeth. ¿Es verdad que usted es el dragón más inteligente y feroz del mundo? Pues claro, dijo el dragón. ¿Y es verdad que usted es capaz de quemar 10 bosques con su aliento de fuego?, preguntó Elizabeth. Claro que sí, dijo el dragón.
y aspiró hondo y echó un bocadada de fuego tan grande que quemó 50 bosques enteros. ¡Estupendo!, exclamó Elizabeth, y el dragón volvió a aspirar hondo y echó otra bocanada de fuego tan grande que quemó 100 bosques. ¡Magnífico!, exclamó Elizabeth, y otra vez el dragón aspiró hondo. Espero esta vez no le salió nada. Al dragón no le quedaba fuego ni para cocinar una albóndiga. Entonces Elizabeth dijo, Señor dragón, ¿es verdad que puede volar alrededor del mundo en solo 10 segundos? Claro que sí, dijo el dragón. Dando un salto, voló alrededor del mundo en solo 10 segundos. Estaba muy cansado cuando regresó, pero Elizabeth gritó, ¡Genial! ¡Hazlo otra vez! El dragón dio un salto y voló alrededor del mundo en solo 20 segundos. Cuando regresó estaba tan cansado que ya no podía ni hablar. Se acostó y se durmió inmediatamente. Elizabeth le dijo muy suavemente, ¿me oyes, señor dragón? El dragón no se movió. Elizabeth le levantó una oreja y metió su cabeza adentro. Gritó con todas sus fuerzas, ¿me oye, señor dragón? Pero el dragón estaba tan cansado que ni se movió. Elizabeth pasó por encima del dragón y abrió la puerta de la cueva. Ahí encontró al príncipe Ronaldo y la miró y le dijo, «Pero Elizabeth, estás hecha un desastre. Hueles a cenizas, tu pelo está enredado y estás vestida con una bolsa sucia de papel. Vuelve cuando estés vestida como una verdadera princesa». «Mira, Ronaldo», le dijo Elizabeth, «tu ropa es realmente bonita y estás peinado a la perfección. Te ves como un verdadero príncipe, pero ¿sabes qué? No eres amable». Y al final del cuento no se casaron. Mira, ahí está Elizabeth bien contenta bailando. Fin. Nuestro próximo libro, our next book, Think Big, Little One. Think big, little one. There's a whole world waiting for you. Just look at all the women who made their dreams come true. Discover new things like Zenyi, Marie, and Rosetta. Wang Zenyi explained how the moon eclipses the sun. Marie Curie uncovered new chemical elements. Sister Rosetta Tharpe showed how people had to rock and roll. Make a difference like Wangari, Claudia, and Coretta. Wangari Maatai planted trees for her community could grow. Claudia Jones created a newspaper for her people. Sister Coretta Kent crafted bold messages of love and peace. Color outside the lines like Mary, Gio, and Ada. Mary Blair worked with colors like no one else. Gio Fujikawa illustrated children of many races in her books. Ada Lovelace used both art and science to explain her ideas. Shine a light on your culture like Toni, Frida, Violeta, Catherine, and Thankupi. Toni Morrison shared African American stories with the world. Frida Kahlo painted her feelings and her opinions. Violeta Parra preserved the songs of Chile for all to learn. Catherine Dunham learned about Africa through dance. Thankupi Gloria Fletcher passed down her Aboriginal traditions through pottery. See the world differently like Zaha, Asima, Grace, and Bessie.
Zaha Hadid designed buildings that curved and swirled. Asima Chatterjee found medicine in flowers. Grace Hopper created a way for people to talk to computers. Bessie Blount Griffin invented tools to help the sick. Wherever you are, whatever you'll be, think big and believe in yourself. The world is waiting, you'll see. The end. Now for our last book. A is for awesome. 23 iconic women who changed the world. Hi, I'm Juno. There's a whole world of inspiring sheroes out there. Here are some of my favorite. Ready for some adventure? Let's go. A is for the awesome aviator Amelia Earhart, the first woman to fly solo across the Atlantic. The stars seemed near enough to touch, and never before have I seen so many. That's Amelia Earhart flying. B is for Beyonce, singer, songwriter, actress, producer, and all-around queen bee. Don't try to lessen yourself for the world. Let the world catch up to you. C is for the forever chic Coco Chanel, designer and OG girl boss. In order to be irreplaceable, one must always be different. D is for Dorothy Hodgkin, a crystallographer who won the Nobel Prize for succeeding in the impossible. E is for the defiant suffragette Emmeline Parkhurst, who helped women win the right to vote. We are here not because we are lawbreakers. We are here in our efforts to become lawmakers. F is for the flamboyant and fierce Flo Jo, the fastest woman of all time. When anyone tells me I can't do anything, I'm just not listening anymore. G is for Georgia O'Keeffe, the mother of the modernist art movement. To create one's world in any of the arts takes courage. H is for Harriet Tubman, the brave abolitionist who helped hundreds of slaves to freedom. I was the conductor of the Underground Railroad for 8 years, and I can say what most conductors can't say. I never ran my train off the track, and I never lost a passenger. Remember, we learned about her during our Black History Month story time. I is for the fashion legend Iris Apfel, who proves that your own style is the best style of all. When you don't dress like everybody else, you don't have to think like everybody else. J is for the chef and author Julia Child, whose zest for French cooking inspired millions. Learn from your mistakes, be fearless, and above all, have fun. K is for Katharine Graham, the formidable first female publisher of the Washington Post. Courage is when you have a choice and you choose to be courageous. L is for Lucille Ball, comedic genius and the first woman ever to run a major television studio. M is for Malala, whose rallying cry for equality and education was heard around the world. When the whole world is silent, even one voice becomes powerful. N is for the tempestuous and talented Nina Simone, singer, songwriter, and activist. I'll tell you what freedom is to me, no fear. O is for Oprah, self-made television icon, philanthropist, role model, the list goes on. I wish you curiosity and confidence, and I wish you ethics and enlightenment. I wish you guts. P is for Pat McGrath, makeup maestro and businesswoman. Creativity is the most important skill. Don't be scared to experiment. Q is for Queen Elizabeth I, whose quick wit, strategy, and tenacity brought a golden age to England. I am not afraid of anything. R is for Ruth Bader Ginsburg, Supreme Court Justice and the Queen of Dissent. Fight for the things that you care about, but do it in a way that would lead others to join you. S is for Sacagawea, interpreter and guide for Lewis and Clark's historic expedition.
T is for rock and roll superstar Tina Turner, who holds the record for most concert tickets sold by a singer-performer. I believe that if you just stand up and go, life will open up for you. U is for Ursula K. Le Guin, prolific and prize-winning science fiction author. We read books to find out who we are, what we selves are, and what we may become. V is for Venus, Roman goddess of love, beauty, and victory. W is for Wu Zetian, the one and only female emperor in Chinese history. X, Y, and Z are for extraordinary you and the zillions of brilliant, brave adventures you will have. The end. So I just wanted to give you guys a quick update. This will be my last pre-recorded story time starting next Wednesday at 10:30 a.m. I will be doing my bilingual story times live on Zoom. The link will be announced on our social media and it's actually posted on our Downey City Library website under our calendar. Antes de irnos quería hacer un anuncio. Este va a ser mi último video que voy a grabar. Empezando la semana que viene, el miércoles a las 10:30, voy a estar haciendo mis tiempos de cuentos vivo en Zoom. El link ya está en nuestra página de la biblioteca, en nuestro calendario, y también lo vamos a anunciar en nuestras páginas de Facebook y Instagram. Muchas gracias y la veo la próxima vez. Thank you guys. Bye.